Hello everyone, welcome back to the online classes. Dear students, in the previous video already I discussed about the introduction concept of the magnetism, how the magnet is discovered and what are the properties of magnet. In this class I am going to discuss about what is bar magnet and what are the properties of bar magnet. Before going to that concept, once again I revise the introduction concept. Magnetism means it is the phenomenon of attracting magnetic substance like iron, nickel, cobalt, and the material which is having the attractive property and directive property is called magnet, or a body possessing the property of a magnetism is called a magnet. A body possessing the property of a magnetism is called a magnet, and it has a two pole. One is north pole and another one is south pole. The north and south poles are situated at the end of the magnet where the magnetism is concentrated, and earth itself acts as a natural magnet. The region around the magnet in which the exert forces on another magnets and the objects made of iron is a magnetic field. The objects made of iron is a magnetic field, and the bar magnet, it has a certain properties. Any bar magnet or any lodestone, artificial magnet or natural magnet, artificial magnet, or it is also called natural magnet or man-made magnet, freely suspended magnet always align itself along north and south direction, geographically north and south direction, and it is a basic property. Unlike poles or attract each other and like poles or repel each other. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು, ಇದು ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೋಲು ನಾರ್ತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲು ಸೌತ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. Unlike poles or attract and like poles or repel each other. And magnetic poles always exist in a pair. ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೌತ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಫೇಸ್. Monopole does not exist. Magnetic monopole does not exist. Poles cannot be separated. ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸೌತ್ ಪೋಲನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಸು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. Poles cannot be separated and magnetic poles always exist in pairs, and magnet can induce the magnetism. Magnetism means it is the phenomenon of attracting the substances. The phenomenon of attracting the magnetic substances. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ surest ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐರನ್ ರಾಡ್ಗಳನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಕೂಡ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. And it is not a sure test of magnetization, but the rod is repelled by the strong force by a magnet. The rod, when the rod repel ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಡ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ, ದೆನ್ ದ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ or it is sorely magnetized. It is the basic concept about what is magnetism and what are the properties of the bar magnet. And now I am going to explain some other important properties of the bar magnet. Before going to that bar magnet, how to represent the uniform magnetic field? Already I discussed this concept in moving charges and magnetism concept. When the charge is moving in the circular path,
and the charge is moving perpendicular to the plane of the paper. Already I discussed in that topic, but once again I revise this concept. The representation of the uniform magnetic field. Uniform magnetic field means the magnetic field is distributed uniformly throughout the region, equally distributed throughout the region. Here these types of the straight lines, parallel straight lines, these are the parallel straight lines moving along the positive x-axis. These types of straight lines are used for the uniform field on the plane of the diagram. It is an imaginary concept. Magnetic field and imaginary concept to represent, to give the visible impression about that the magnetic field. These are the imaginary lines. Suppose the lines are drawn along the straight path and they are equally distributed with equidistant, then it represents the uniform field on the plane of the diagram. And the second condition is, these are the into marks. These types of marks are used for to represent the uniform field perpendicular and into the plane of the paper. Into the plane of the paper, moves into the plane of the paper. And these are the dotted lines. These dotted lines are used to represent the uniform magnetic field is perpendicular and emerging out of the plane of the diagram. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ the magnetic field lines are moving along the straight line or consider uniform magnetic field. Uniform magnetic field ಅಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. Uniform magnetic field is perpendicular to the direction or the velocity of the particle. The velocity of the charged particle is perpendicular to the direction of the magnetic field ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು into line ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, plane of the diagram. And the uniform field perpendicular and emerging out of the plane. Move inside ಅಂದಾಗ dotted line ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮೂವ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂವ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವಿಸುವಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, then current loop as a magnetic dipole or magnet dipole moment ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. current loop ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, it is the closed path. the closed path is formed around the current carrying conductor ಅಂತ moving charges magnetism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, the closed path is formed due to the magnet. the closed path is formed due to the magnet. This is the loop, current loop. It is a current loop. This is the center of that coil, and here this is the magnetic field, and the current is flowing in this ampere loop. The current is flowing in this ampere loop along the clockwise direction and anti-clockwise direction, but the magnetic field is produced in this direction. Here the magnetic field is produced in this direction. When it is in the clockwise direction, it moves in the clockwise direction. That pole acts as a north. When it moves outward, this acts as a south, right? And this is the area of that current carrying circular coil. The magnetic dipole moment means, magnetic dipole moment means it is the product of the current flowing through the loop and area of the loop. Of current flowing through the loop and area of the loop is called magnetic dipole moment. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ. ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಎಮರ್ಜ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ monopole does not exist in the magnetic dipole. In case of magnetism concept, monopole does not exist. Magnetic dipole moment means it is the product of current flowing through the loop and area of the loop. M is equal to, it is the product of current flowing through the loop and area of the loop. The SI unit of current is ampere and the SI unit of area is meter square. Ampere meter square is the SI unit of dipole moment. This is the tip. This is the tip. When we look at one side of the loop carrying current, ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ at any one side of the loop carrying current,
if the current in anti-clockwise direction, then that side of the loops behave as a like magnetic north pole. Anti-clockwise ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೋ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸು, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಯಾವಾಗಿದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆನ್ ದ if the current is in anti-clockwise direction, that side of the loop is called the magnetic north pole. If the current is in clockwise direction, that side of the loop, it is called magnetic south pole. Now we will move to the important properties of the bar magnet. Consider a bar magnet. This is the bar magnet. It has a two pole. One is north pole and another one is south pole. The distance between the two poles in a magnet is called magnetic length. It is called magnetic length. The distance between the two poles in a magnet. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಪೋಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಇವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಪಿ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಟೂ ಪೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is called magnetic length. Means the two poles in a magnet, or it is the distance, tallest distance between the two poles in a magnet, it is called magnetic length. It is called magnetic length. And geographic length means the actual length of the magnet. The actual length of the magnet is called geographic length. And the distance between two poles in a magnet is called magnetic length. Where the poles are situated, the poles are situated at the concentrated points. The poles are situated at the concentrated points. Magnetic length means here the line joining the poles of the magnet is called magnetic axis. The line joining the poles of the magnet is called magnetic axis, and distance between the poles of the magnet is called magnetic length. Remember these points because 1 mark questions. The line joining the poles of the magnet is called magnetic axis, and distance between the poles of the magnet is called magnetic length of the magnet. And distance between the ends of the magnet, ends of the magnet ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, poles of the magnet ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. Distance between the poles of the magnet is called magnetic. Distance between the ends of the magnet is called geometrical length of the magnet, or it is also called actual length of the magnet. ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, actual length. The actual length of the magnet is called geographic length, or the distance between ends of the magnet is called geometrical length of the magnet. Ends ಬೇರೆ, poles ಬೇರೆ. Poles means where the magnetization is concentrated, that points are called poles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, poles. Then the fourth point, the ratio of magnetic length and geometrical length is nearly 0.84. The ratio of magnetic length and geometric length, it is nearly about 0.84. It is very near. ಎರಡು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಜ್ ನಿಯರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? 1:1, 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, these points the magnetic field is concentrated at these points. These are called poles ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. The ratio, ಎರಡರ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ the ratio of magnetic length and geometrical length is nearly 0.84. Nearly 0.84. It is a very important point. Remember this point. The ratio of magnetic length and geometrical length is nearly 0.84. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್, 2 ಮಾರ್ಕ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್.
The ratio of magnetic length and geometric length is nearly 0.84. And then the magnetic dipole and dipole moment ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. Right? Magnetic dipole and dipole moment. A pair of magnetic poles of equal and opposite strength separated by finite distance is called magnetic dipole. A pair of equal and opposite strength. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋಲ್ಸ್ ಅದಾವ. They are in equal in strength. QM plus QM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲನ್ನು ಪ್ಲಸ್ QM pole strength. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? minus QM. This is the pole strength. They are equal in strength but opposite in charge, separated by finite distance or small distance. It is called magnetic dipole. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Magnetic dipole. And that dipole moment is the product of strength of the either pole. ಇಲ್ಲಿ magnetic dipole M is equal to the product of strength of the either pole and the magnetic length. The product of the strength of the either pole and magnetic length is called magnetic dipole moment. The product of strength of the either pole. Here the QM is the strength of the pole. Here also QM is the strength of the pole. But for our convenience, north pole is taken as a positive and south pole is taken as a negative. Right? Magnetic dipole moment means it is the product of strength of the either pole and magnetic length. The product of strength of the either pole and magnetic length is called magnetic dipole moment. And magnetic dipole moment M into 2L or QM into 2L. Here also the SI unit of that pole strength is ampere meter because it is the length. The SI unit of length is meter. Magnetic dipole ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ರೈಟ್? The line joining the poles of the magnet is called magnetic axis and the distance between the poles of the magnet is called magnetic length of the magnet, and the distance between the ends of the magnet is called geometrical length. ಎರಡದು ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. The ratio of magnetic length to the geometric length is nearly 0.84, and the pair of magnetic poles of equal and opposite strength separated by a finite distance is called magnetic dipole. Two poles separated by a small distance or finite distance is called magnetic dipole, and the magnetic dipole moment means it is the product of strength of the either pole. QM, it is the product of strength of the either pole. The product of strength of the either pole. QM ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ M ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. The product of strength of the either pole and magnetic length. The product of strength of the either pole and magnetic length is called magnetic dipole moment, and the SI unit is ampere meter. Ampere meter. And the direction of that dipole moment is from south pole to north pole. The direction of the dipole moment here. The direction of the dipole moment. Remember this point. This is the direction. The direction of the dipole moment, it is from south pole to north pole. Any magnet suspended freely, it always lies geographically north pole to south pole ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But the direction of the dipole moment is always from south pole to north pole along the axis of the magnet. This is the axis of the magnet. This is the axis of the magnet. Okay. ನೋಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು BVVS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯಾವಾಗವಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಚಂದನ್ TV ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಷ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ. ಹೌದಾ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫನ್ನು ನೀವೇ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬಂದು ಬುಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಟ್ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್, EMI, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, EMW ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 4 to 5 ಟಾಪಿಕ್ಕು. They are very small topics. 70% to 80% of the syllabus already over. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮಗೇನು ಹೆವಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.